goes back to the time of the minister Gar Dongtsen, who was the minister of Songtsen Gampo at that time in Tibet. And the minister Gar went to China to bring back the princess as a wife for the king from Gampo. And she actually was an emanation of Tara, and she brought with her a large prayer wheel as an offering, and then it was entrusted to Minister Gar. And this prayer wheel that was brought to Tibet, this very same prayer wheel is now at the Gar monastery in Tibet, and there it spins for continuously all the time. It has always been spinning 24 hours a day. And then in order to grease, to lubricate the wheel, there's a certain butter that they use. And so this balm actually comes from that butter. It comes from the prayer wheel, the butter that comes out of the prayer wheel. So it is the greatest blessing. And Rинpocé said, when I was in prison for 20 years, this was one thing that I have never separated from, and I've never lost. This whole 20 years in prison, I've held on to that. And it is the supreme protection. It protects you from illness. You cannot be harmed by weapons, and so on. So this is also the same balm that you receive when you come and receive the refuge vow, or for the other blessings. So this is a very unique blessing balm. It only comes actually you can find it in the Gar monastery. И по поводу вот этого бальзама, которым сегодня Ринпоче помазал макушку вашей головы, когда вы принимали посвящение, немножечко хочет рассказать о нем. На самом деле это очень драгоценный бальзам, и история его восходит к тем временам, когда жил министр Гар. Вы знаете, что был такой министр у легендарного царя Сongtsen Gampo. И если вы помните, этот царь послал своего министра для того, чтобы он привез ему жену из Китая, насколько я помню. И вот эта принцесса из Китая считалась, что она была воплощением Тары. И эта принцесса вместе с собой привезла огромное молельное колесо, которое было затем вручено этому министру Гар. И это колесо до сих пор находится в монастыре Гар, и оно говорится, что оно вращается беспрерывно все 24 часа в сутки, никогда не останавливается. И вот для того, чтобы смазать это колесо, используется специальное масло. И вот этот бальзам сделан на основе этого масла, который истекает из этого колеса. И поэтому считается, что этот бальзам имеет огромную силу благословений и действительно является очень драгоценным. И Ринпоче говорит, что все 20 лет, когда он находился в тюрьме, он никогда не расставался с этим бальзамом и никогда его не терял, всегда за него очень крепко держаться. И говорится еще, что этот бальзам является великолепным средством защиты как от болезней, так и от смерти от оружия и так далее. И именно вот этот бальзам вы получили на макушку своей головы, и если другие благословения от Ринпоче получали, и поэтому он обладает такими уникальными свойствами и может происходить только из местности Гар. 그렇지를 조금 되면서 노화를 생겼죠. 조금 공부를 누구지 바꿔서 그거에 예를 들면 또 다다 바깥에 물을 보지 마음이니까 매도 공부 찍거든. 매도 카지와의 상계 사대에 야 매도 카 맞을 가보다고 소생기 조금 그 물을 보지 카 맞을 매도 가보다고 차대요. 예를 들면 쫙 되니 지금 나도 조금이다. 쫙다 서 류당 낭생이 사대 개와 차대요. 이 시대 그 사의 이 시 나의 신배지 시대
SG 30 가져가고 체인지로 시작하면 잡기로 해. 그래서 제가 특히 사람들이 통 사가지고 체험이 바지 어쨌든 그거 상기요. 제 체험이 바지 가리 민기 체험이 바지 나지 못 받아 오면 손지 같이 뭐요. 이러다가 사람 민재부터 이렇게 공부 라면 뭐 가래. 그럼 한쪽에 와지 뭐 도지구나. 제 돈은 사고 그럼 일이 주고 차야 그래. 이제 사서나 돼. 이게 제일 진짜 오 라면 좀 먹으러 사고. 뭐 통대 제 아침부터 오열해. 사람 다시 이해나 이 사이 찾기 찾아서 나서라 요. 민도 마음이 제발 제다를 해. 사과지 돈되는 거 먹고 좋은 거라. 네, 이 사진 담긴 시인의 드립도 딱 나서 봤어. 저라고 대파다 이치지 거든요. 이 암살랑들 담보는 빠져라. 제제 다른 지금 대파거든요. 뭐 빠져 가리 보면 그 가시 곰하고요. 이게 아마 봉수 다다 내하고 곰이요. 약간 하고 가시 끼야 하면 고마면 다 하죠. 하고요. 또 출을 좋아하는데 애기 차고 그러고 핫도그 차도 말이야. 아버지야 엄마하고도 공부를 따고 놀러 가서 와는데 와차. 이렇게 가시님들이 가시 트리점도 봐줘. 트리 연이 트리 안에 이렇게 그 성공 차고 터득한 나고 주고 또 하고 그러게 되게 그래서 주고 용용 뭐 용대 탐색까지 봐도 이제 샘이 찍찍 봐야 돼. 내가 흔히도 많이 제발 때가 이거도 너무 많은데 하자 빠진데 대로는 좀 싫어요. 대회들이 또 무시들이 시간이 요래 두고 가봐요. 그다 두고도 라이스. 누구한테 라이스 참 시키나. 근데 남성들이 또 역시 뭐요. 이 말이 시바면 싸지는 내 빠져도 가 말이지. 우한테 현실적 방을 좀 뽑지요. 그다 우한 포함해서 좋아하긴 완전 뭐 쪼리 시험이 상속성 양심이랑 참 상기야 이거 이 남들 당대 왕권 생기야 이거 다른 거 봐. 예를 들어 제가 양반하고 매내가 또 상등지 하는지 모르게 사통지 상속성이 좋아해. 나를 좋아해서 상속성이 좋아 차고 상속성은 좋아 차라. 그래 나도 깨어나서 뭐 마시는 남상에서 하고 좋아해. 상속세가 막으려 갖고 나중에 잘 오는 가요. 화장실 가지고 그랬지. So we have discussed the practice of Tummo, and when we think about this practice, then we also must understand the nature of this practice, that it is not something that is it is nothing artificial that is made up, that is created like that. And in order to know that, you must first understand the relation between a person, yourself, and the deity. We talk about, in the rituals, we talk about the wisdom beings and the samaya beings. And we, the ones who visualize the deity, are the samaya beings. And so how are we the samaya beings? What does it mean to be a samaya being? It means that the samaya here is the bond that we already have to the deity. And the bond is the basic nature within which we are one with the deity. That is the bond. So when we practice Vajrayogini, for instance, we understand her nature in terms of the three kayas, and the relation to her in terms of three kayas. So her Buddha nature is the Dharma kaya, space-like nature, and within that expanse we are one. And then there is also the Sambhoga kaya manifestation, and that refers to all the different forms in which the deity might appear. The deity might appear as male or female, peaceful or wrathful, in myriad ways, just like a rainbow in the sky or rays of sun. And then there is the Nirvana Kaya, and we have mentioned that actually all the 6 realms of samsara are Nirvana Kayas, because all beings have Buddha nature.
And the precious human body, we have said, is the seed that has grown into a flower bud that is not yet opened. And the completely open, blossomed flower, that is the Buddha. So being a flower bud makes us close to the flower. So we are nirmanakayas by nature. So we should understand the relation that we have to the deity. We are related to the deity in terms of our outer body and also our inner mind. And so first it is important that you know the qualities of the deity. The deity has the quality of omniscience. The deity knows the minds, the capacities of all the sentient beings. And that wisdom mind pervades everywhere. And then also the deity has the power, this quality of love. And that is because the deity attained enlightenment, having perfected